I got scammed by Bijay Shahi. I did. I'm not going to pretend like I didn't. He got me. He wrote something like meaning or becoming. It ends in ing. I can see the G at the end there. Yep. Now, if we look at the same line on the thing he gave me, that word does not look the same as the other one. Nope. And even the G, the way he's written the G, is not the same kind of low-hanging hook. Right? It's a different kind of loop. Guys, so no matter what you want to believe, you can't deny that. It's over, Bijay. It's over. You're done. Stop this crap, man. Let's you go. wasted my time. नयाँ भिडियोमा दाइले हैन पुरै विजय शाहीलाई एक्सपोज गर्दैछन् के नेल्सन दाजु इज रियल है What's up guys, welcome back to my channel which is fire ल गाइज हाम्रो नेल्सन दाजुको नयाँ भिडियो आइसकेछ त्यो इन्टरभ्यु पछि हैन पुरै नयाँ भिडियो आउँछ भने त्यो विजय शाहीले नै भने हैन पुरै नेल्सन दाजुको नयाँ भिडियो आएपछि त्यो हेरेपछि भन्नु भनेर हो टाइटलमा आई गॉट स्क्याम्ड बाइ हैन विजय शाही भने आइसकेछ यहाँ त्यही भएर गाइज ढिला नगरिकन हाम्रो नेल्सन दाजुको नयाँ भिडियो हैन पुरै विजय शाहीलाई पुरै एक्सपोज गरेको हेरौँ त फेरि तपाई रेडी हो हैन लेट्स गो Now here's the thing that gives away that this is most likely a scam. All right. And it has to do with the paper as well. If you look at the paper he gives me, right, there's clearly a crease down the middle where it was folded. And actually, there was another one this way too. It was folded in four. He gave it to me. Okay. Over a month later, those creases are still there. Okay. You can see them, right? If I hold them in the light, there you go. You can see them easily. Yeah. Now notice the corners. I don't know if you can see this, but the corners have no noticeable fold creases. We saw that last like time when too. you read a book and you dog the page, right? If you look at, let's see, the original page I gave him, there's a noticeable dog ear at the bottom corner. That does not exist here. Now the thing about paper, when you fold it, those creases do not come out. They are there for eternity. I mean, unless I'm wrong, right? Somebody prove me wrong. If you make a fold in a paper, can you get that fold out as if it had never happened? I don't think you can do that in a standard, you know, school A4 piece of paper, whatever you want to call it. Physicists out there, am I wrong? I don't care how much, you know, I've been having this paper stuck in this hardcover book pressed, right? So maybe it was massaged out. You would still see a vague line somewhere on the sheet if that was the case. ओहो गाइस यो हाम्रो हैन नेल्सन दाजुले पुरै हैन यो विजय शाहीलाई एक्सपोज गर्नुभयो यो त हामीले अस्ति हेरिसकेका थियौं गाइस हैन स्योर हो यो फेक हो भनेर थाहा भइसकेको थियो हामीलाई किनकि मिसगाइडेड नेपाल च्यानलमा हैन यस्तो खतरा भिडियो आएको थियो हैन त्यो हेर्नु भएको छैन हेर्नु गएर मैले चेक गरेको थिएँ हैन त्यसपछि थाहा भइहाल्यो कसरी हैन दाइले यसो च्यातेको थिए अनि अहिले हेर्नु न त्यहाँ के च्यातेको त्यो के मार्कै छैन हो नेल्सन दाजुले पनि त्यो चाहिँ हैन याद गर्नु भएछ के बल्ल विजय शाही चम्की लाइभमा हैन पुरै नेल्सन दाजुले कसरी म रियल हो नि थाहा भयो मैले पुरै त उहाँलाई हैन लाइभ मा देखाइदिए पर्सन अगाडि नै मैले कसरी हैन मेमोरी किङ हो भनेर मैले प्रुफ गर्दै भन्दै थिएँ नि अस्ति है अनि नयाँ भिडियो आउँछ हेर्नु भने नयाँ भिडियोमा दाइले हैन पुरै विजय शाहीले एक्सपोज गर्दैछन् के नेल्सन दाजु इज रियल है यो नेल्सन दाजु रियल भन्ने त मलाई अस्ति नै थाहा थियो गाइस हैन जब त्यो इन्टरभ्यु आयो नि त्यो बेला के क्यामेरा बन्द गर्नु भनेर क्यामेरा खोलिरहेको थिएँ नि त्यहाँबाट थाहा थियो के नेल्सन दाजु रियल हो भनेर किनकि त्यो विजय शाहीको त्यो पुरै फेक काण्डमा हैन दाइले त्यो पुरै बन्द गर्दा भए हामीले कहिले हेर्न नि चान्स पाउँथेनौ के त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नेल्सन दाजु रियल हो हैन ट्रुथ बोलिरहेछ कसरी त्यो हैन ढाट्नी ओर्नी छैन के यो भाइरल हुनको लागि त्यस्तो गरे हैन विजय शाही जस्तो हैन के दाइ विजय शाहीको चर्चिकालाई यो सब भाइरल हुन खोजेको हो के यो चोर हो एक नम्बर के यहाँ नेल्सन दाजुले गरेर हैन यहाँ पुरै प्रुफ भएको छ के आई गॉट नथिङ बट रेस्पेक्ट फर नेल्सन दाजु यार जसले चाहिँ गएर इन्टरभ्यु लिएर हामीले त्यो भिडियो पाएँ नि गाइस त्यही मान्छेले नि यहाँ यो स्क्याम हो हैन प्रुफै देखाएपछि हामीले नपत्ताएर हुन्छ कसलाई पत्ताउने विजय शाहीलाई गएर पत्ताउने जो चाहिँ स्क्यामर त्यो फेक मेमोरी किङ त्यसको कुरा चाहिँ त्यो मुखबाट बोलेको एउटा कुरा पनि मलाई विश्वास लाग्दैन तर हाम्रो नेल्सन दाजुले अझै के भन्छ नि सुन्नु न real memory jam बाट सुनौं न यार just want you to watch this. All right, I managed to find a still. I scrubbed through the footage and when he was doing the recall writing things out on paper and I tried to find a moment where he turned the page over and I could freeze the frame and sort of read maybe what he was writing because remember I couldn't see what he was writing per se. I could kind of see and it looked like he was writing. I saw ink on the page but I couldn't tell what it was. Okay. But there's this frame here. I'll play it a couple times. So he just turned it over to write again. He had taken a pause. So look, a little slower. There, flip it over. If I stop it right here, zoom in. Look at that, right? I draw a little line. That shows. I can't read what it is, right? It's still too blurry, but I can tell for sure, with certainty, 100%,
that first word, and all it looks like most of the lines there that he's written so far are a decent amount of space away from that margin line. Okay. Right? Shown in red here. That is undeniable. That's true. It's not touching the line, right? There's like a little gap there. Am I crazy? No. Nah. This is what he That's gave me. real. Yeah. No gap whatsoever. Gotcha, bitch. Now, if you number these lines, here's another piece of evidence. I'm sure you could get a bunch out of this, but that to me speaks for itself. There's no need to go further. It's done. It is not the same sheet he gave me from the one he's writing on right now. Done and done. But if you look on line 9 here, I don't know what that word is. It looks like he wrote something like meaning or becoming. It ends in ing. I can see the G at the end there. Yep. Now, if we look at the same line on the thing he gave me, that word does not look the same as the other one. Nope. And even the G, the way he's written the G, is not the same kind of low-hanging hook. Man. Right? It's a different kind of loop. So no matter what you want to believe, you can't deny that. It's over, VJ. It's over. You're done. Stop this crap, man. Let's you go. wasted my time. I'm so angry. I'm really angry. I felt for the guy. I was too nice. I do that story of my life. But I was too nice. And this guy, well, he shot himself in the foot, to be honest. But there it is. BJ is a scam artist and a fraud. Nelson Dellis, 4-time USA memory champion, says so. Guys, अब यो हैन विजय शाही स्क्यामर भन्ने हामीलाई थाहा नै थियो हैन पुरै स्योर भन्ने हैन पुरै मलाई अस्तिबाटै थाहा भइसकेको थियो के तर यहाँ नेल्सन दाजुले जब भन्नुभयो नि सिद्धो के अब नेल्सन दाजुले भनेपछि विजय गयो किनकि दाइ नै गएर इन्टरभ्यु ल्यायो हो नि त त्यहाँ रियल लाइफमा को गएको थियो दाइ जानु भएको थियो नि त हामीले त भिडियो हेरेर एनालाइसिस गर्ने हैन यता बनाउने उता बनाउने हो तर दाइ नै जानु भएको थियो दाइले नै यस्तो भनेपछि गयो यो विजय शाही गयो यो एक नम्बरको स्क्याम आर्टिस्ट हैन स्क्यामर चोर रहेछ के अब मलाई अब यो चाहिँ हैन अब यो थाहा थियो यो एक्सपोज भन्ने त खुसी लाग्यो तर हैन दुखी के लाग्यो भन्नु न अब यस्तो मान्छे जो चाहिँ हैन अमेरिकामा 4 टाइम्स मेमोरी च्याम्प भएको थियो नि अब त्यो मान्छेले हैन अब यस्तो गएर हैन नेपाल गएर कति हैन खर्च भयो होला कति हैन टाइम वेस्ट भयो होला हैन सब त्यो विजय शाहीले गरेर हैन अब हामी नेपालीहरु सबै एउटै भन्ठान्छन् के यस्तो भएपछि यो साला विजय शाहीले यार नेपालकै नाक काट्यो के किन यस्तो भयो होला यो यार यसले गरेर हैन नेपालीहरुकै नाम गएन भने अब नेपालीहरु अब दाइले हैन के गरे भने त्यो नेपाली थियो भन्ने थाहा छ नि त दाइले माउन्ट एभरेस्ट कहाँ छ नेपालमा छ हैन पुरै विजय शाही कहाँ छ नेपालमा छ त्यो भएपछि सिधै न साला चुतिया यार यो विजय शाहीले त नेपालमै नराख्नु पर्ने के यसलाई त किन गर्नु पर्यो यस्तो पनि आफ्नो साधारण लाइफ जियो भइहाल्यो नि हैन अब के गर्नु छ भन्दा रियली देखाए भइहाल्यो नि किन फेक देखाउनु पर्यो भने नेल्सन दाजुको मुखमै देखिन्छ हुन्छ कति डिसअपोइन्ट हुनु भएको छ भनेर के आई फिल ब्याड फर नेल्सन दाजु यार त्यो पनि हाम्रै नेपाली एउटा चुतियाले गरेर हैन दाइ पुरै नेपाल गएर हैन हेर्नु न त साच्चै के हो हैन रियल रहेछ भने प्रुभ गरिदिउँ नि त भनेर गाउला नि दाइले कति हैन मान्छे त्यहाँ देख्न सकिन्छ हैन पुरै फेसमै हेर्नु न यो मान्छेले हैन केही गरु राम्रो होस् भन्ने लायो होला हैन तर कसरी चुतिया पनि देखायो त्यसले अरूले त नाम राख्छन् हैन नेपालको यसले त नामै राखे नाम पनि हैन निकालेर झार्यो के यो विजय शाहीले हेर्नु न त्यहाँ अमेरिकनहरुले नै भन्छ यो फेक हो हैन जो चाहिँ इन्टरभ्यु गर्न आएको थियो जो चाहिँ मेमोरी च्याम्प हो उले नै गएर भन्छ हैन यो फेक हो प्रुफै देखाइछ के त्यो भएपछि हैन पुरै नेपाली हो भन्न पनि लाज लाग्नु भइछ यो विजय शाहीले गरेर Now, one last thing I want to talk about is his handwriting. At this point, I don't really know if it matters to even talk about this, but it is interesting nevertheless because it still makes me wonder how he did this. Again, I don't think it's as simple as he made the girl do it and she was recording. There's some inconsistencies with that, but this definitely was a scam. After I realized that you guys were right and that maybe someone else wrote this, I reached out to him immediately on Facebook to see if he would do something on camera. I recorded it, had him write out a passage that's the same from here, made him take a picture of it live on the call so I could compare the handwritings. And this is what I got. These are the two handwriting samples. They look the same, but someone else, one of you guys, actually reached out to me with handwriting samples from other previous demos he's done, and it doesn't look the same at all. His handwriting has changed. Now, there could be explanations for this. Sometimes people's handwritings change. But not like that. If this is the girl that wrote it, how can it be the same as what he just demonstrated for me? Did they train to match their handwritings? I don't know. Maybe that's not too hard, but it is something to think about, right? How do they do that? It doesn't matter. BJ is a fraud. I'm saying that definitively. No more videos about this. I'm moving on, as all of you should. Forget this clown and just move on. He's not worth anybody's time. Nepal is a beautiful country and doesn't deserve to be made a fool of by this one guy. Anyways, that's it. No more. I'm done.
This is the last video. Promise. ल गाइज नेल्सन दाजुले नै हैन यो विजय साई फ्रड हो भनेर डिक्लेयर गर्दिछन् भयो यहाँ 4 टाइम युएस मेमोरी च्याम्पले भनेपछि तिमीहरु पताउने कि हैन विजय साई जो चाहिँ फ्रड मेमोरी किङ हो फेकेस्ट मेमोरी किङ हो एभर त्यस्तो कुरा पताउनु हुन्छ काई नेल्सन दाजुले चाहिँ पुरै प्रुफ गर्दिछ हैन यो फ्रड एक नम्बरको स्क्यामर हो यो है विजय साईले हामीले अब मतलबै गर्नु नै यो क्लाउनलाई हटाउनै पर्छ दाइले भने जस्तै के जो मलाई चाहिँ हैन एउटा दुःख लागिरहेको थियो हैन दाइले अब नेपाल नै अब नेपालीहरु सबै यस्तै होलान् भन्ने अब त्यो पर्सेप्सन राख्छन् हैन यो नेल्सन दाजु कडा हो के मान्छे यार यो भन्दा रियल के हुँदैन के किनकि हैन नेपाल कति ब्युटिफुल छ भनेर दाइले भनिछ नि यार हैन हाम्रो नेपाल कन्ट्री राम्रो हो नि मान्छे यस्तो चुतिया चुतिया जन्मिन्छ यार त्यही भएर पनि अगाडि बढ्न सक्दैन कि अब के गर्न खोज्यो भने अब नेपालको नाम राख्नु त कहाँ नामै झिकाल्दिछ यसले विजय साईले गरेर एउटा कुरा मलाई यस्तो हाँसिरहेको कि विजय साईले भन्दै थियो अब यहाँ पुरै अब नेल्सन दाइको नयाँ भिडियो आउँछ भनेर हैन पुरै दाइले चाहिँ रियलै ल्याइदिएछन् के नेल्सन दाजुलाई म मान्छु यार किनकि हैन पुरै विजय साई चाहिँ अब चाहिँ हैन पुरै पहिला अस्ति इन्टरभ्यूमा यस्तो यस्तो भन्यो अब चाहिँ यस्तो यस्तो भन्नु भनेर लगाइदियो होला त्यो इन्टरभ्यू पछि लाइभ कल भएर छ हैन किनकि ह्यान्ड राइटिङको लागि हैन दाइले अझै स्योर हुनलाई गरेर छन् हैन यो चुतिया फस्यो नि किनकि हैन रियल जे हो नि त्यो आउँछ के ट्रुथ बाहिर तर जे होस् नेल्सन दाजुले यहाँ हैन पुरै रिभिल गर्दिहाल्नु भयो यो फेक हो भनेर अब त्यो भन्दा गर्न पर्दैन यहाँ किनकि यो चुतिया हैन पुरै स्क्याम एक्सपोज भइसक्यो विजय साई म त नेल्सन दाजुको कुरा बताउँछु किनकि जो मान्छे चाहिँ रियल छ पहिले देखि हैन जसले चाहिँ साँच्चै हैन गएर बुझेर हैन रियल के हो त हैन जानेर त्यसपछि बोलायो के तपाईलाई चाहिँ के कसो लाग्यो पुरै गएर ड्याङ ड्याङ कमेन्टमा राख्नु त अब जोलाई पनि हैन अहिलेसम्म पनि हैन विश्वास लागेको थिएन भने अब चाहिँ विश्वास लाग्यो होला नि नेल्सन दाजुले यहाँ पुरै ड्रप गरिदिछ लास्ट भिडियो मलाई त अस्ति नै थाहा भइसक्यो थियो यो फेक हो भन्ने फर्स्टमा त पुरै नाटक गरेर जात्रै थियो हैन तर पछि चाहिँ हैन रिभिल हुँदै गयो नि त के हो रियलनेस थाहा भयो नि त हैन अब त यो विजय साईले भनेको केही कुरा बताउनै हुन्न के गाइस तर त्यो यो टर्चर धेरै नलिउ गाइस अब यो विजय साईको कुरै नगरौँ यार यसको अब म चाहिँ जान्छु गाइस अब तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ गएर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु मेरो च्यानलमा अनि घण्टी बजाउने ट्याटिङ अनि तपाईलाई थाहा नै छ ओरिजिनल भिडियो म तल राखिदिन्छु नेल्सन दाजुको हैन पुरै गएर चेक गर्नु शेयर गर्नु सपोर्ट गर्नु यार रियल मेमोरी च्याम्पलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो कि हामीले ल अब यो त भयो गाइस अब चाहिँ कुन भिडियो चेक गर्नु त्यो पनि रिक्वेस्ट गर्न नबिर्सनु तल किनकि मेरो सब्स्क्राइबरले जे जे रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ म त्यही गर्न आउँछु के ल अब चाहिँ म जान्छु गाइस अब सी गाइस नेक्स्ट भिडियो म पीस जेनेपा स्टे होम स्टे सेफ है त After all this, after so much of letting me kind of be in the process here, you're now going to tell me to look away? That's going to kill all credibility.